4 a.m. currently, and we all got up and we are going to get ready. Please bear with my voice क्योंकि सुबह की आवाज़ तो सबकी ऐसी ही होती है, ख़राब सी, और फेस भी। मुझे गाड़ी में नहीं जाना। It is a long drive of 6 to 7 hours and I don't know how I'll survive in that. I don't know. मैं बस मैगी भी जीने वाली हूँ and I just don't know. So let's see. I'll catch you and I'll be ready. Bye. So I am ready. और मैं ऐसे ही जाऊँगी सिर्फ कपड़े चेंज करके, क्योंकि मेकअप वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नहीं होने वाला, गाड़ी में बुरा हाल, बस इसीलिए ऐसे ही जाऊँगी मैं, ऐसे ही। So we have taken a short break, ऐसे ही किसी ढाबा वगैरह पे ये करके कुछ है तो उस पे। तो अभी मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, पर वैसे आप लोग सोच रहे हो कि मैं गाड़ी में भी इतनी खुश कैसे हूँ, तो इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं, पर वैसे तो होना ही था। लकीली अभी तक मैं जिंदा हूँ और खुश हूँ। पहली बार है कि मैं रोड ट्रिप पे इतना ज़्यादा अभी तक मरी ही नहीं हुई। हमने लिया एक और शॉर्ट ब्रेक और स्टेटस कुछ ऐसे है कि अब हो गए हैं गाड़ी में बैठे हुए 4 घंटे और मैं अभी भी जिंदा हूँ। So it's the hotel we are staying in. It's a sort of resort, you can see. It's Club Mahindra in Kandaghat. It is the second room and it is the room in which I am staying. It is the basic washroom and here we have cutlery the same and microwave. So we were doing a little trek sort of thing, but not proper trek. But it was just a sort of practice for us. We tried walking for 10 to 20 minutes कि हम कल परसों जब ट्रैक करेंगे तो तब तक हम लोग कर पाए। तो अभी हो गई है बस, चला जा नहीं रहा और ये लोग यहाँ पे हैं। ये मैं चल रही हूँ सबसे पीछे और फिर वो और वो सबसे आगे। और ये रहा हमारा होटल। We are going inside our room now. We are already very tired and it's looking so beautiful. We are back in our room and we are done with some houseboat games like Ludo and cards etc. And now we are going for live band. It is included in hotel only and it is for 1 or 1.5 hours. I'll show. That's what my night outfit looks like. Kashmiri boots and that's okay.
उची पूजा से बेबी वाला नाइट सूट मैचिंग मैचिंग मैचिंग। बस अभी हम लोग लूडो खेल रहे थे, ये हमने सांप भी लेके आए थे डराने के लिए। और रूम की हालत है कुछ इस तरह से और दूसरे रूम की हालत भी कुछ इसी तरह से है। बस so we have shifted our home board games outside the room. So good morning. It is day 2 in Kandaghat and we will be shifting from here within tomorrow. Matlab we are shifting. It's day 2 in here and we are staying 2 days in this hotel and then in another. 7 p.m. right now and we have really beautiful view. We are starting a day 2 with soothing music and we are going for walking. So it is the second morning and we are taking breakfast here. It is also sort of dhaba. 2 days, like not 2 days, but we are trying and preferring that we are going to eat only on dhabas. And today we will be going to Shimla and then we will see. Right now we are at Kandaghat. We just got ready and here's the second look. So we are currently at Mall Road and we were just clicking our pictures. I'm done with my pictures. I insert some of them here and you can see I am behind the church. I said the Mall Road is divided into 3 sections, so I was correct. So this one is Lower Bazaar. It is the starting of Lower Bazaar